Sí le falta, güey, ¿no? When was the last time you washed it? ¿Dónde está? Ahorita dices dónde están las gasolineras y todo. Mira qué bonito está, güey. What's going on, you guys? Aquí estoy con el compa, el güero. Sí, señor. Aquí venimos. Compa Ángel. Aquí venimos a Best Buy to have his stuff set up for his live stream. I'm gonna leave his live stream in the description para que ahí lo miren. You know, para que a ver si un día we live stream together, güey. Sí, güey. We play some Warzone o algo así, güey. Ahorita el compa me está prestando, me va a prestar el Garo, ¿no? Ya, el Garo HD 60 Plus para que así su live stream quede al 100, güey. Pero ahorita vamos a llegar a la casa para que ya empezamos a lavar su troca. Le vamos a lavar los rims, los tires. We're gonna hand wash it y luego el spray wax para que se mire bien y bonito. Y vamos a hacer un TikTok en su TikTok de él para que ahí lo miren. A ver qué piensan del Perdón video. que ando muy callado, compa, es porque ahorita ando viendo las fotos que tengo que borrar. Las nudes, güey. Tiene que borrar las nudes. No, esas son las últimas que borro. Ahorita ando viendo que no las ando borrando en accidente. Ahí los cacho ahí cuando llegamos a la casa. So right here we're about to start the process. Clean the rims. We'll put some wheel cleaner on it. Clean the tires. You know, our foam washing it, hand scrubbing it. La troca del güero MP. It's a little dirty. Well, it's pretty dirty. So it'll definitely look a lot shinier and look more presentable just for the compa el güero. We're gonna be making more content together, so don't forget to drop a like and subscribe to the channel to see more content like this, like me vlogging and detailing, still having detailing at the same time. So let's go ahead and start with the pre-rims and clean the rims and tires. Ahí. Y a las últimas, güey, grabo una cena, otro lugar, y que la troca se mueva como si andaba con una morra. Y luego tu padre dice, Carlos, ¿qué haces aquí? ¿Sí te gustó el trabajo? Or we could record like unas morras like metiéndose like no que no, para tener la troca bien limpia, you know, something like that. It's behind the scenes of TikTok, so. Yes, sir. We all can make TikTok videos. Yep. Gotta make that content. Hey, y'all will see it on your For You page for sure. For sure, man. Nada más. Soy mugrosa, Le dijo, están haciendo un favor a este compa porque chinga suma. Oh, I should look clean on camera, but. Yeah, bro, that shit went to El Valle like 3 times already, bro. No washes, no. That's how you know you live in Texas like this. Look. Ahí me hagas saber cuando le pones el foam, güey. Yeah. A ver, I'm gonna do like editing skills, so. A ver. Aquí para el pinche vlog nada más, for fun. We just out here chilling, güey. Luego nos vamos a un fucking car meet. Oh yeah, what time? I don't know. Ahorita hay multiple, so a ver qué. The AGM Touch. Sure. Now that hoe is gonna be really shiny. Oh. Brillando. Diamantes. Damn, look at this man with his custom license plate. Shit. I told him that we gotta wrap his truck, that we can wrap it. Sí, güey. ¿Cómo le hago to remove my wrap? This wrap? A la verga, whoever did it, they're good. Yeah, my nigga ain't gonna let me down. Yeah, hell yeah. It's easy, bro. Nada más. Tiene spiderweb, güey. Mira, I don't know if the camera picks it up. Tiene spiderweb. No, güey. No, para el video dice, no. Para el video ni se mira, güey. Ahorita van a. You guys are gonna hear my car. Just let the filter dry up. I had it in the sun for a while, so I want to keep it away from. ¿Qué el nalgón? Well, ¿yo? Es que el YouTube le pagó para hacerse un mami makeover. ¿Cuándo vas a hacer live streams? Pero el webcam. ¿Hago un OnlyFans o what? Yeah. Me lavo mi carro yo también. Oh yeah.
wanna turn it off for me, the pressure washer? So, you're not gonna foam it yet, right? No. Let me know when you do. Now just rinse. Now just rinse. I bet. Ready? Yep. Ahora sí ya está bien limpia la verga. Ya que está limpio, ya tiene más flor, No, ya no tiene nada, güey. No tiene nada. ¡Fantasmas, güey! Ahí está. Oh, yep. Déjame la jalo. Sí, sí, you gotta pump it up, cara. La tienes que calentar primero. Okay. Record? Hold on. Oh, but we're gonna record for the TikTok. Yeah. Alright, so yeah, we already finished washing his truck. Ya se mira perrón. Pero no se ve adentro. Mira. Limpia. Shoo. Mucho tiempo que no la tenía limpia. Ahorita vamos a terminar el video en un parque. Ahorita vamos a comer. Y hay que. Ya le faltaba una lavada. Y esta es una small detail. Imagínate cómo se mira with the actual full detail with the steam cleaner y todo. Te dije por la próxima. Porque ahorita se va a oscurecer. Yeah, right now we're finishing up a TikTok that we did. You guys better go follow him. What's your TikTok? El güero MP. What I'm gonna put in the description para que you guys can check it out and see what you guys think of the video. Muchas gracias a compa por tomar su tiempo a lavar la mamadona. I'll go ahead and pick up the camera when we get to the park. Aquí puro behind the scenes. ¿Ah? Queda aquí nomás. Sí, and then you come closer. What's gonna be the signal to stop? ¿Ah? ¿Cuál va a ser el señal to stop? Y yo le voy a brincar de frente. Así. Yo la voy a mover también. Are you ready, güey? 1, 2, go! A ver, yo la graba. Yeah, that's good. That's good. That's was smooth. So what should we do? Where are we going? Ahorita we go back home and see what they want to get. They were saying tacos, but I still gotta get my wallet. So we're still gonna go back. I'm gonna edit in my phone. You want me to drive back home so you can edit? Nah, I drive You got it? Oh, Simon.